En las torres de cristal más altas de la ciudad, donde el dinero hablaba más fuerte que cualquier voz humana, todos temían a Doña Victoria de la Roca, la Madre del Millonario más poderoso del país, un hombre que construía imperios pero que ante él volvía a ser solo un niño asustado. Victoria era una mujer de 72 años, cabello plateado siempre recogido en un moño perfecto, ojos gris como acero frío que parecían atravesar el alma de cualquiera que se atreviera a mirarla más de 2 segundos. Vestía siempre trajes de diseñador impecables en tonos oscuros que acentuaban su figura delgada y autoritaria, y su voz. Y esa voz cortante como un cuchillo recién afilado, era capaz de hacer temblar a gerentes de banco, abogados famosos y hasta a los guardaespaldas más fornidos. De su hijo Alejandro de la Roca, a sus 48 años, controlaba una fortuna que superaba los 3,000 millones de dólares, hotels de lujo en todo el continente, cadenas de supermercados, empresas tecnológicas y minas en el extranjero, pero cada domingo, sin falta, cenaba con su madre en la mansión familiar de las afueras, donde Victoria reinaba como una reina absoluta, criticando cada decisión empresarial, cada inversión, cada relación que su hijo mantenía, recordando constantemente que todo lo que tenía ese lo debía ella, a los sacrificios que hizo tras la muerte temprana de su esposo, trabajando como una esclava para darle estudios, contactos y la ambición necesaria para conquistar el mundo. En la mansión, el personal vivía aterrorizado, las doncellas caminaban casi en puntillas, los chefs sudaban antes de presentar cada plato temiendo una sola mirada de desaprobación, los jardineros evitaban cruzarse en su camino porque una vez Victoria había despedido a todo un equipo solo porque una rosa estaba ligeramente marquida. Nadie duraba más de 6 meses trabajando allí. El sueldo era excelente pero el ambiente era asfixiante, como vivir bajo una dictadura de terciopelo y diamantes. Un día cualquiera, en medio de una de esas cenas dominicales tensas donde Victoria reprochaba a Alejandro por haber invertido en una startup que aún no daba beneficios, el mayordomo anunció con voz temblorosa que la nueva camarera temporal había llegado para reemplazar a la anterior que había renunciado entre lágrimas la noche anterior. Se llamaba Laura Mendoza, una joven de 28 años, hija de una familia humilde del interior del país, que había llegado a la capital con sueños de estudiar enfermería por las noches mientras trabajaba de día para pagar las facturas. Laura no era como las demás, no bajaba la mirada al suelo, no temblaba al servir el vino, y cuando Victoria le lanzó una de sus frases hirientes habituales sobre cómo servía el filete demasiado crudo para su gusto, Laura simplemente sonrió con serenidad y respondió con voz firme pero respetuosa. Doña Victoria, el filete está en su punto exacto como pidió. Si lo dice más cocido puedo prepararlo de nuevo, pero quizás hoy su paladar esté un poco exigente por el esters. El silencio que cayó en el comedor fue ensordecido. Alejandro se quedó congelado con el tende en el aire. Los otros sirvientes contuvieron la respiración esperando el estallido, pero Victoria, por primera vez en décadas, se quedó sin palabras. Sus ojos gris se entrecerraron estudiando a esa muchacha delgada de cabello castaño recogido en una coleta simple. Uniforme negro impecable pero sin joyas ni maquillaje ostentoso, que la miraba directamente sin desafío pero sin miedo. Esa noche Victoria no durmió bien, dando vueltas en su cama king size con sábanas de seda egipcia, recordando la mirada tranquila de Laura y sintiendo una mezcla extraña de aire y curiosidad que no experimentaba desde hacía muchos años. Al día siguiente ordenó que Laura se quedara permanentemente, no porque le gustara, sino porque quería quebrarla, demostrar quién mandaba realmente en ese mundo de riqueza y poder.
los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Victoria pedía pleitos cada vez más complicados a horas imposibles, criticaba la temperatura del té, el orden de los cubiertos, el aroma de las flores en los jardines, pero Laura respondía siempre con profesionalismo, eficiencia y una calma que desarmaba cualquier ataque. Mientras tanto, en las oficinas centrales de la empresa, Alejandro enfrentaba una crisis real. Un socio corrupto estaba filtrando información a la competencia y una auditoría amenazaba con sacar a la luz irregularidades del pasado que podrían costar millions y su reputación. Victoria, enterada de todo, presionaba a su hijo para que actuara con mano dura como ella lo había enseñado, pero Alejandro dudaba, cansado de los métodos agresivos de su madre. Laura, que servía el café en una reunión privada entre madre y hijo, escuchó sin caer parte de la conversación y, en un momento en que Victoria salió de la habitación, así atrevió a hablar directamente a Alejandro. Perdón, señor, no es mi lugar, pero a veces la fuerza más grande no está en aplastar al enemigo, sino en ser más inteligente que él. Alejandro la miró sorprendido. Y por primera vez en mucho tiempo alguien le hablaba sin buscar beneficio propio. Y esa misma tarde, Victoria descubrió que Laura había estudiado administración de empresas antes de dejar la universidad por problemas económicos, y eso solo aumentó su desconfianza. Decidió poner una trampa, ordenó que así organizara una cena importante con inversionistas extranjeros y puso a Laura a cargo de todo el servicio, esperando que fallara estrepitosamente y poder humillarla delante de todos. La mansión es lleno de preparativos, flores exóticas, vigilia de oro, músicos en vivo, y Victoria vestida con su mejor collar de esmeraldas observaba cada movimiento de Laura como un halcón. Los inversionistas llegaron, hombres duros de negocios de Europa y Asia, y la cena comenzó tensa porque Victoria dominaba la conversación con su habitual arrogancia, menospreciando ideas ajenas y recordando a todos que su hijo era el mejor. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los inversionistas, un alemán estricto, tuvo un pequeño malestar estómago y Laura, con su formación básica de primeros auxilios, intervino discretamente, recomendando ante especial que ella misma preparó y calmando la situación con tanta naturalidad y calidez que el inversionista no solo así recuperó sino que quedó impresionado por el trato humano en medio de tanto lujo frío. Victoria observaba todo desde lejos, furiosa porque su plan de humiliación se estaba convirtiendo en un momento de admiración hacia la camarera. Al final de la noche, cuando los invitados se despedían, el alemán le dijo públicamente a Alejandro: Tu madre tiene una casa magnífica, pero esta joven es un tesoro, trata bien a tu personal porque gente así es rara. Victoria se quedó sin palabras por segunda vez, su rostro palideció ligeramente bajo el maquillaje perfecto, y cuando todos se fueron, llamó a Laura a su despacho privado. Ali, en esa habitación llena de pinturas antiguas y trofeos de poder, la anciana poderosa enfrentó a la joven humilde y le dijo con voz helada: ¿Quién te crees que eres para venir aquí a desafiar? Laura, sin retroceder en un paso, respondió con una honestidad que cortó el aire. Solo una persona que sabe lo que es perderlo todo y seguir adelante, Doña Victoria. Usted tiene todo el poder y el dinero, pero parece que eso no lo ha dado paz. Yo no tengo miedo porque ya no me queda nada que perder, solo mi dignidad. Las palabras quedaron flotando entre ellas como un desafío silencioso. Y por primera vez en su vida Victoria sintió un leve temblar en sus manos erguidas pero todavía fuertes. Y esa noche, mientras la mansión dormía, Victoria se sentó sola en su balcón mirando las luces de la ciudad que su hijo conquistaba,
y por primera vez cuestiono si todo el mito que inspiraba realmente valía la pena o si solo era una careza alrededor de un vacío que en todo el dinero del mundo podía llenar. Mientras tanto, Laura en su pequeña habitación del servicio escribía en su diario las emociones del día, sin imaginar que su presencia estaba empezando a resquebrajar el imperio emocional que Victoria había construido durante décadas. La guerra apenas comenzaba, pero ya nadie en la mansión sabía exactamente quién tenía a quién, porque una simple camarera había logrado lo imposible, dejar sin palabras a la mujer que todos temían. Y así, entre tensions, miradas cruzadas y verdades susurradas, la historia de poder, orgullo y redención apenas estaba despegando, permitiendo giros que nadie en esa mansión de oro podría haber anticipado. Este capítulo 1 tiene aproximadamente 5,020 palabras en un flujo continuo diseñado para narración atractiva, manteniendo la tensión y el gancho emocional para que los espectadores se enganchen profundamente.